Hi children, welcome to science class. In the last class you have studied reaction with the acids. Today you are going to study reaction with the bases, displacement reaction and uses of non-metals. Okay. First one, reaction with the bases. Start with the activity. What is the activity? To be demonstrated by the teacher during the preparation of sodium hydroxide solution, care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula. Sodium hydroxide is very reactive, so don't touch with our hand. We can use plastic spatula. Plastic spatula means plastic spoon. What is the activity? Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water. Sodium hydroxide solution prepare here. Drop a piece of aluminum foil into it. After that, add aluminum foil into it. Then bring a burning matchstick near the mouth of the test tube. അതിനുശേഷം burn ചെയ്തൊരു matchstick, കത്തുന്ന ഒരു matchstick test tube in the mouth ലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. What is the observation? What is observation? എന്താ observe ചെയ്യുക? You can hear a pop sound. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു pop sound കേൾക്കാൻ പറ്റും. Pop sound എന്ന് പറഞ്ഞാൽ burn ചെയ്യുന്ന matchstick ഒരു പൊട്ടുന്ന സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ കത്തുന്നത്. What does the pop sound indicate? A pop sound എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? The pop sound indicates the presence of hydrogen gas. Pop sound indicates the presence of which gas? Hydrogen gas. All metals react with the sodium hydroxide to produce hydrogen gas. All metals react with the sodium hydroxide to form hydrogen gas. That hydrogen gas producing pop sound. Okay, next about displacement reaction. Displacement reaction. Here also activity. Take 500 ml beakers and label them A, B, C, D, E. Take about 50 ml of water in each beaker. 100 ml in the 5 beakers A, B, C, D, E and one label here. And 50 ml water take in each beaker. Oro beaker 50 ml water എടുക്കുക. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Add different substance in each beakers. ഓരോ beakersലേക്കും ഓരോ substance add ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. Okay. In first beaker, copper sulfate plus zinc granule. First beaker copper sulfate എടുത്തിട്ടുണ്ട്. That copper sulfate is blue color. Copper sulfate എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് zinc ന്റെ piece add ചെയ്തു. In beaker B, copper sulfate plus iron nail. Second beaker copper sulfate എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് iron nail ഒരു ഇരുമ്പാണി ഇട്ടു. Third beaker zinc sulfate. That zinc sulfate is colorless. Zinc sulfate എന്താണ്? Colorless ആണ്. Copper sulfate is blue in color. In third beaker, zinc sulfate plus copper turnings. Zinc sulfate എടുത്തു അതിലേക്ക് copper turnings ആണ്. കോപ്പറിന്റെ ചുറ്റുകൾ കിട്ടും. Copper wire ചുറ്റ്. In beaker D, iron sulfate. Iron sulfate എടുത്തു plus copper turnings അതിലേക്ക് ഇട്ടു. In beaker E, zinc sulfate എടുത്തിട്ടുണ്ട് plus iron nail അതിലേക്ക് add ചെയ്തു. That is the activity. Keep the beakers undisturbed for some time. Beakers disturb ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് സമയം വെക്കാം. What is the observation? In first two beakers, there is color change. First two beakers, you can see there is color change and there is no color change in the remaining three beakers. First two beakers, color change and the beakers color change. What is the reason for that? You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. A color change ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എടുത്ത മെറ്റൽ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലെ കോപ്പറിന്റെ പ്ലേസ് മാറിയിട്ട് കോപ്പറിനെ അവിടുന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇൻ ബീക്കർ എ സിങ്ക് റീപ്ലേസസ് കോപ്പർ. ബീക്കർ എയില് നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് സിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തു. സിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ സിയുവിന്റെ പ്ലേസിൽ ആര് വന്നു? സിങ്ക് വന്നു. സിങ്ക് വന്നപ്പോൾ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആയി. That is why the blue color of copper sulfate disappears. Zinc CuSO4 ZnSO4 ആയതുകൊണ്ടാണ് copper sulfate ന്റെ blue color disappears ആയത്. At the same time, a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. Colorless ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബീക്കറിന്റെ ബോട്ടത്തില് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. In two beakers, copper is deposited. Red color copper is deposited at the bottom of the two beakers. The reaction can be represented as, how to write the reaction? Copper sulfate, CuSO4 is blue in color, that react with the zinc
to form zinc sulfate. That zinc sulfate is colorless. Zinc sulfate represented as ZnSO4 plus copper. Copper represented as Cu. That copper is red in color. Copper sulfate is zinc react chedu. Zinc sulfate form chedu. Along with the copper is deposited at the bottom of the beaker. And this, in the same way, you can write down the reaction take place in beaker B. ഇതേപോലെ beaker B യിൽ നടക്കുന്ന reactions എടുക്കാം. Instead of zinc, you can write Fe. Copper sulfate plus zinc ന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Fe. That means ferrous, iron. Iron എഴുതാം. Iron and in bracket Fe to form iron sulfate. Instead of zinc sulfate, you can write iron sulfate or ferrous sulfate in bracket FeSO4. F small letter E SO4 plus copper. Okay, that is the equation. Okay, listen here. We do not see any change in beaker C, D and E. Beaker C, D, E change in dynamo. What is the reason? We can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. What is the reason? Copper is not able. Copper ne zinc sulfate in the zinc ne change cheyan pattilla. Ferrous sulfate in the ferrous Fe ne change cheyan maatan pattilla. What is the reason? When zinc can replace copper in beaker A. Beaker A le copper sulfate in the കോപ്പറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? സിങ്ക് സൾഫേറ്റിൽ നിന്ന് സിങ്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പറിന് അവിടേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? സയൻസ് ഇസ് ആർബിട്രറി. സയൻസ് ഇസ് ആർബിട്രറി മീൻസ് സയൻസ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ്. സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫാക്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ റൂൾസ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് ഹിയർ? Zinc is more reactive than copper and iron. Zinc. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ zinc is more reactive. There is reactivity series. ഒരു reactivity series ഉണ്ട്. Among the three metals, zinc is more reactive than copper and iron. ഈ മൂന്ന് items metals എടുത്തതില് zinc, copper and iron. മൂന്ന് metals എടുത്തതില് zinc is more reactive when compared to copper and iron. Copper and iron compare ചെയ്യുമ്പോൾ zinc ആണ് കൂടുതൽ reactive. A more reactive metal can replace a less reactive. കൂടുതൽ reactive ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിനെ less reactive ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിനെ replace ചെയ്യാൻ പറ്റും. But a less reactive one cannot replace a more reactive metal. ഒരു more reactive ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിന് സിങ്ക് കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സിങ്കിന് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. കോപ്പർ when compared to zinc is less reactive, so copper cannot replace more reactive metal. സിങ്ക് കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് സിങ്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. കോപ്പർ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് കോപ്പറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ. Okay, last uses of metals and non-metals. Uses of metals and non-metals. What are the uses of metals? Metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. Okay, here are the uses of non-metals, and you can find out which non-metal is present here. But non-metals in the uses of the other than the non-metals in the mention conductor. First one, non-metal is essential for our life. This non-metal is essential for our life, which all living beings inhale during breathing. This non-metal is used for inhale. നമ്മള് ഉള്ളിലേക്ക് ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോൺ മെറ്റൽ ആണ്. which non-metal is mentioned here? Oxygen. Oxygen is needed for breathing. Okay, second, no, this non-metal is used in fertilizers to enhance the growth of plants. Which non-metal is used in fertilizers? Nitrogen. And third one, this non-metal used in water purification process. Which non-metal used here? Chlorine. And fourth one, this non-metal used in the purple colored solution which is applied on wounds as an antiseptic. Answer, iodine. And last one, this non-metal is used in crackers. Answer, sulfur. These are the non-metals mentioned here. Okay, this chapter കഴിഞ്ഞു. Chapter I think this chapter is clear to all of you.
എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If you have any doubt, ask me. I stop here. Read the chapter well and thank you.